Dear friends, welcome to AS American English Center. We have come here to Renan Martin book, video number 193, page number 193, and video number is also 193. What you're going to see is the clauses. What are the clauses? Noun clause, adjective clause, adverb clause. What is a clause? Clause is a subsentence. What is a clause? Clause as a subject and predicate. What type of clauses are there? There are three types of clauses: noun, adjective, and adverb clause. Three clauses are there. So what do you mean by noun clause? What do you mean by adjective clause? And what do you mean by adverb clause? Noun clause, you ask a question to the verb in the main sentence. What? You get an answer is called a noun clause. It comes as an object. So, adjective clause, you ask a question, what type of a noun it is, and the answer you get about a description, it's called a noun adjective clause. You ask a question to the verb in the main sentence, how, where, and when, and the answer you get is called an adverb clause. Now here, in each of the following sentences down here, write a clause. You have to write a clause in place of the words underlined. The words are underlined here. You have to change into a clause. And say whether the clause is a what type of clause, whether it is a noun clause, whether it is an adjective clause, or whether it is a adverb clause. You have to say, he cannot find a place to sleep in. To sleep in. There is no verb here. Sleep is a verb. To sleep is an infinite. He cannot find a place to sleep in. So it is a phrase. What phrase? It is an adjective phrase. Because to sleep in, it tells about the place. Noun. It describes about the place. So it is a adjective phrase. So you have to change this phrase into a clause where you should have a subject and predicate. He cannot find a place. Place is a noun. You describe about the place where he can sleep. So what type of place? He needs a place. A place where he can sleep. So this becomes an adjective clause because this where he can sleep, it qualifies the noun place. So it is an adjective clause. The girl with the long hair is my cousin. The girl is a noun. With the long hair. With the long hair describes about whom? Describes about the girl. Right? With the long hair. With the long hair doesn't have a subject and predicate. So you need to have a subject and predicate of its own. The girl, you are qualifying the girl with the long hair. So this is a adjective phrase. No subject and predicate is there. You have to change into a clause. So a girl who has a long hair. See, the verb is there. Has is there. Instead of with long hair, you are changing into a sentence. With the long hair is my cousin. So with the long hair becomes a adjective clause. Right? So adjective clause because you have a subject and predicate demonstrating or qualifying the noun girl. Have you heard the news? Have you heard the news? Have you is the main sentence. Have you what? You ask a question, have you what? Have you heard? Have you heard? Have you heard the news? The news you have to change. Have you heard what? The news. So it is a noun phrase. You ask a question to the verb what? And the answer you get is the news. This is the object. It tells about, when you ask a question what, you get an answer is called what? Object. The object, the news is in noun, so it is a noun clause. So since there is no subject and predicate, you call it as a phrase. Now you have to change the news into a clause. Have you heard? Have you heard? Heard what? You ask a question to the verb, heard what? What the news is. So the what the news is the object, and it is a noun, function of the noun, and it is a clause because you have a subject and predicate.
In spite of his efforts, he failed. He is the subject. Failed is the verb. What is the concession? He studied hard. He worked very hard. So this becomes an adverbial phrase because it modifies the verb failed. He failed. How? In spite of his efforts. So concession. So you have to change this phrase into a clause with a subject and predicate. Though he has made effort. See, though he has made effort. In spite of. Instead of that, you are using though. He has made efforts. Though he has made efforts, subject and predicate is there. He failed. He is the subject. Failed is the verb. So, what is the concession? Why did he fail? Although he has made efforts. So, it becomes a adverbial clause of concession. So, this is a adverb clause. Now, coming here, he walked slowly to avoid slipping. He walked slowly. He is the subject, walked is the verb. How did he walk? He walked slowly to avoid slipping. Slowly to avoid slipping. To avoid slipping. So what is the result? He walked slowly. For what? To avoid slipping. So this becomes an adverbial phrase. To avoid slipping. He walked slowly. For what? To avoid slipping. For what? To avoid slipping. So you have to change that into a clause. He walked slowly. For what? So that he might avoid slipping. He is the subject, is the might, is the verb, is the might, were, avoid. So it becomes an adverb clause. This is my home. This is a full sentence. This is what? You ask a question, what to is? The answer you get is my home. So it is a noun phrase. No verb is there. So now you have to change into a clause with a verb. This is where I live. This is what? You ask a question to is verb. What? Where I live. So where I live becomes a object clause. It is a noun clause. So it is a clause. Noun clause. He cried aloud for joy. He cried. Aloud means what? Shouting in full voice. So he is the subject. Cried is the verb. How did he cry? Cry aloud for joy with a lot of voice. So it becomes a adverb clause of adverb phrase of manner. No verb is there. Now you have to change into a verb and a subject. He cried. He is the subject. Cried is the verb. How did he cry? Aloud as he was full of joy. So was is a verb is there. So adverb clause of manner. I am surprised at your question. I am surprised. I is the subject. I am surprised is the verb. I am surprised at what? At your question. So at your question becomes an object. So it is a noun phrase. No verb is there. Now you have to change it to a clause. I am surprised. I is the subject. I am surprised is the verb. I am surprised at what? You get an answer is what you have asked. So what you have asked, you have a subject and a predicate. So it becomes a noun clause, right? Now, he works hard for a living. He works hard. He is the subject. Works is the verb. Works hard is the verb. He works hard for what? For a living. So this becomes adverbial phrase. There is no verb is there. Now you have to change into a verb clause. He works hard. He is the subject. Works is a verb. Works hard. For what? You are asking. For what is he working? So that he may earn a livelihood. So that he can live a life. So there you have subject and a verb. So it is a adverbial clause of reason. It is called adverbial clause of reason, right? For what is he working hard? So that he may earn a livelihood. So adverbial clause of reason. Being lame. Being lame means what? He is not able to walk. His hands, legs are not functioning. Being lame, he has to use the crutches. So he is the subject. Has is the verb. Has to use crutches. For what? You are asking. Why should he use the crutches? Crutches means what? The sticks. Why should he use the crutches? Being lame. Because he is lame. He is not able to. So this is adverbial phrase reason.
Now you have to change being lame into a sentence. As he is lame, he has to use crutches. He is the subject, has is the verb, has to use crutches. Why should he use the crutches? As he is lame. So adverbial clause of reason, because you have a subject and a predicate. The sun having set, 6 o'clock the sun is set. The sun having set, the army stopped to rest. So army stopped the fight and now they are resting. So the army stopped to rest. Army is the subject, stopped is the verb. When did the army stop? The sun having set. After the sun having set. So the army stopped. So this becomes an adverbial phrase of time. No verb is there. You have to change with a verb. So the army stopped to set. Army is the subject. Stopped is the verb. When did the army stop? When the sun set. So when the sun set becomes adverbial clause of time. Set is a verb. I heard of his arrival. I is the subject, heard is the verb. I heard what? You ask a question to the verb what, and the answer you get is of his arrival. So it is a noun phrase. It is an object. I heard what? Whenever you ask a question to the verb what, and the answer you get is what, it is the object. So it is a noun, function of a noun. So it does the work of a noun. So it is a noun phrase. Now you have to change this phrase into a clause. I is the subject, heard is the verb. I heard what? You get an answer that he arrived. Becomes a clause. It is a noun clause and it is a function as an object. Next, the duration of the war is uncertain. The duration of war means what? How long the war will take? It is not sure. So is uncertain is the main sentence. What is uncertain? What is uncertain? You ask a question. What is uncertain? What? The answer you get is the duration of the war. So the duration of the war becomes a noun clause. It is functioning as an object. So there you don't have a verb. So you have to use a verb, subject and predicate. How long the war will last is uncertain. So is uncertain is the main sentence. You ask a question what? How long the war will last. So will last is the verb is there. So it becomes a noun clause. It functions as an object. So it's a noun clause. His remarks, what he said, were not received with approval. What he said, people didn't approve it. So here you ask, were not received with his remarks. His remarks were not received with approval. Were not received with approval. What? You ask a question. What? What were not received with approval? His remarks. So his remarks is the object. It functions as a noun. It doesn't have a phrase. So it is a noun phrase. Now you have to change into a noun clause. Was not received with approval. What? What was not received with approval? What he had remarked. So what he had remarked, you have a subject and a predicate. So it is a noun clause. It functions as an object. He declared his innocence. So he told that he is not guilty. He has not made any mistakes. He is poor. He is innocent. So he declared. He is the subject. Declared is the verb. You ask a question to the verb declare. What? And the answer you get is innocence. So his innocence is the object. It is a function of a noun and it doesn't have a subject and predicate. No verb is there. So it is a phrase. So noun phrase. Now you have to change into a clause. He declared. He is the subject. Declared is the verb. Declared what? That he was innocent becomes an object. It has a sentence of its own. So it is a clause and it is a noun clause. I am hopeful of a speedy recovery. I is the subject, am is the verb. Hopeful. I am hopeful of what? What I am hopeful? You get an answer is of a speedy recovery. You ask a question what? What I am hopeful of a speedy recovery becomes the object. It is a noun and it is a phrase. There is no verb is there. Now you have to change into a clause. I am hopeful. I is the subject. Am is the verb. I am hopeful of what? That he will recover soon. It becomes an object.
It is a clause because you have will recover verb is there, and it is a noun clause. Hope you are able to get it. Are you clear? What is a noun clause? What is an adjective clause? What is an adverb clause? You ask a question, when, where, why, how, to the verb. Where get an answer is called adverb clause with a subject and a predicate. You ask a question, what type of noun it is, then you get an answer, it is called adjective clause. You ask a question, what to the verb, and the answer you get is an object, and when it comes as a sentence, it is called a noun clause. Hope you are able to get it, நண்பர்களே. ஏஎஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். கிளாஸ்னா துணை வாக்கியம். கிளாஸ் என்றால் ஒரு வாக்கியத்தை பற்றி விவரிக்கக்கூடியது. அது துணை வாக்கியமாக வந்து அந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது அர்த்தத்தை குறிக்கிறது. அந்த கிளாஸஸ் துணை வாக்கியங்கள் 3 துணை வாக்கியங்களாக வருகிறது. பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம், பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம், வினையுரிச்சொல் துணை வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். ஆக ஒரு வாக்கியத்தில் மூல வாக்கியத்திடம் என்ன என்று அந்த வினைச்சொல்லிடம் கேட்டு ஒரு வாக்கியமாக பதிலாக வருவது பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். ஒரு மூல வாக்கியத்திலே ஒரு பெயர்ச்சொல் இருக்கிறது, அது எப்பேற்பட்ட பெயர்ச்சொல் என்று வாக்கியமாக வருகிற பொழுது அது பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியம், அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம். ஒரு மூல வாக்கியத்திலே ஒரு வினைச்சொல் இருக்கிறது, அந்த வினைச்சொல்லிடம் எங்கே, எப்படி, எப்பொழுது, ஏன், எதற்காக, எந்த வகையிலே என்று பல கேள்விகளை கேட்டு பதிலாக வருவது ஒரு வாக்கியமாக, துணை வாக்கியமாக, அது வினையுரிச்சொல் துணை வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். ஸோ ஆங்கிலத்திலே பேசுகிற பொழுது இந்த பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியம், பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியம், வினையுரிச்சொல் துணை வாக்கியம், நவுன் கிளாஸ், அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ், அட்வர்ப் கிளாஸ், அது இல்லாமல் பேசவே முடியாது. உதாரணத்திற்கு இங்கே கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய வார்த்தை சொற்றொடர்கள் இருக்கிறது. அந்த வார்த்தை சொற்றொடர்களை நீங்கள் துணை வாக்கியமாக மாற்ற வேண்டும். சொற்றொடர்களிலே வினைச்சொல் இருக்காது, ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஆக வினைச்சொல் போட்டுவிட்டீர்கள் என்றால் அது துணை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்திற்கு he cannot find a place, அவனால் ஒரு இடத்தை கண்டுபிடிக்க முடியல, அவனால் ஒரு இடத்தை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை, ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியம். அவனால் ஒரு இடத்தை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை, he cannot find a place. ஆங்கிலத்தினுடைய மொழியாக்கம், தமிழாக்கம், he cannot find a place, அவன் ஒரு இடத்தை கண்டுபிடிக்க முடியல. எப்பேற்பட்ட இடம், என்ன இடம்? டு ஸ்லீப் இன், தூங்குவதற்கான இடம். அந்த இடத்தை பற்றி விவரிக்கிறது எந்த இடம்? தூங்குவதற்கான இடம். ஆக அந்த இடத்தை விவரிக்கக்கூடிய டு ஸ்லீப் இன் என்பதே பெயருரிச்சொல், அட்ஜெக்டிவ் என்று சொல்கிறோம். அந்த இடத்தை பற்றி விவரித்து சொல்கிறது. ஆனால் அங்கே வினைச்சொல் இல்லை. வினைச்சொல் இல்லாத போது அது வாக்கியம் இல்லை. டு ஸ்லீப் என்பது வினைச்சொல் அல்ல, அது எச்சம். ஆக இது ஒரு வாக்கியமாக மாற்ற வேண்டும் என்று பொழுது அது துணை வாக்கியம், கிளாஸாக மாறிவிடுகிறது. he cannot find a place, அவனால் ஒரு இடத்தை கண்டுபிடிக்க முடியல. என்ன மாதிரி இடம்னா where he can sleep, எங்கே அவனால் தூங்க முடியுமோ, எங்கே அவனால் தூங்க முடியுமோ அந்த இடத்தை அவனால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. அந்த இடத்தை பற்றி விவரிக்கிறது எந்த இடத்தில் அவனால் தூங்க முடியுமோ என்று. ஆக he can sleep என்று வினைச்சொல்லும் இருக்கிறது, சப்ஜெக்டும் எழுவாயும் இருக்கிறது. where he can sleep முழுமையடையாத வாக்கியமாக துணை வாக்கியமாக வருகிறது. இந்த மூல வாக்கியமாக he cannot find a place, அவனால் ஒரு இடத்தை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்ற அந்த மூல வாக்கியத்துடன் இந்த துணை வாக்கியம் சேர்கிற பொழுதுதான் அது முழுமையடைந்த வாக்கியமாக வருகிறது. ஆக இதை கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம், இதை துணை வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம், இதை பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். ஏனென்றால் இந்த பெயர் சொல்லான பிளேஸை விவரித்து சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது. அடுத்ததாக a girl with long hair is my cousin. அந்த பெண், எந்த பெண்? நீண்ட முடியுடைய பெண். அந்த பெண்ணை விவரிக்கிறார் எப்படியாக? நீண்ட கூந்தலுடைய பெண். இஸ் மை கசின், அவள் என்னுடைய சித்தப்பா மகள், மாமன் மகள், என்னுடைய பெரியப்பா மகன் அல்லது அத்தை மகள் என்று சொல்கிறாய். கசின் என்றால் தந்தையார் தாயுடன் பிறந்த மகன், மகள். அந்த பெண், நீண்ட கூந்தலுடைய பெண் என்னுடைய கசினாக இருக்கிறாள். அந்த பெண்ணை விவரிக்கிறாய், நீண்ட முடியுடைய பெண். அந்த நீண்ட முடியுடைய பெண் வினைச்சொல் இல்லை, அங்கே வினைச்சொல் இல்லாத காரணத்தினாலே அது என்னவாக மாறுகிறது? ஃப்ரேஸ், சொற்றொடர் என்று சொல்கிறோம். பெயருரிச்சொல் சொற்றொடர் அந்த பெண்ணை பற்றி விவரிக்கிற காரணத்தினாலே அட்ஜெக்டிவ் ஃப்ரேஸ் என்று சொல்கிறோம். இது வினைச்சொல்லுடன் சேர்க்கிற பொழுது அது கிளாஸ், துணை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. the girl, அந்த பெண், who has a long hair, எந்த பெண்ணுக்கு நீண்ட கூந்தல் இருக்கிறதோ அந்த பெண், as என்று வினைச்சொல் வந்து விட்டது, அது துணை வாக்கியமாக மாற்றிவிட்டாய். is my cousin, என்னுடைய அத்தை மகளாக இருக்கிறாள்.
So the girl who has a long hair is my cousin என்று வருகிறது. மூல வாக்கியம் the girl is my cousin. அந்த பெண் என்னுடைய மாமன் மகள். அந்த பெண் எந்த பொண்ணு நீண்ட முடியுள்ளவளோ அந்த பெண் என்னுடைய மாமன் மகள். ஆக who has long hair என்பது பெயரொரு சொல் வாக்கியமாக துணை வாக்கியமாக வருகிறது. அது கிளாஸ் என்று சொல்கிறாய். Have you heard the news? நீ கேள்விப்பட்டிருக்கிறாயா? எதை? செய்தியை. நீ கேள்விப்பட்டிருக்கிறாயா? என்ன செய்தியை? என்ன என்று கேட்டு வினைச்சொல்லிடம் கேட்டாய். என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருவது செய்தியை. இந்த செய்தியை என்பது வினைச்சொல் இல்லை. ஆக இது ஃப்ரேஸ் என்று சொல்கிறோம். நீ கேள்விப்பட்டாயா? என்ன என்ன என்று வினைச்சொல்லிடம் கேள்வி கேட்டு பதிலாக வருவது ஆப்ஜெக்ட் என்று சொல்லக்கூடிய செய்யப்படும் பொருள். அது ரெண்டு வார்த்தைகள் இருக்கிறது, வினைச்சொல் இல்லை. ஆக அது ஆப்ஜெக்ட் ஃப்ரேஸ் அல்லது நவுன் ஃப்ரேஸ் அல்லது என்ன சொல்லுவீங்க? ஃப்ரேஸ் என்றால் சொற்றொடர் என்று சொல்வீங்க. வினைச்சொல் இல்லை, வினைச்சொல்ல போட வேண்டும். ஹேவ் யூ ஹியர்ட்? நீ கேள்விப்பட்டிருக்கிறாயா? என்ன? வாட் த நியூஸ் இஸ்? என்ன செய்தி அது என்று அதுவாக இருக்கிறது என்று இஸ் வந்து விட்டது வாக்கியம். ஆக துணை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருவது செய்யப்படும் பொருள் என்ற ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ் துணை வாக்கியமாக வருகிறது. இன் ஸ்பைட் ஆஃப் ஹிஸ் எஃபர்ட்ஸ் ஹி ஃபெயில்ட். அவன் கடும் முயற்சிகள் செய்தான், அவன் தோல்வியுற்றான். தோல்வியுற்றான் எந்த நிபந்தனையின் பேரிலே? அவன் கடுமையாக உழைத்தும் கூட. அவன் கடுமையாக உழைத்தும் கூட. இன்ஸ்பைட் ஆஃப் ஹிஸ் எஃபர்ட்ஸ். இதில் வந்து வினைச்சொல் இல்லை. ஆக இது வினையுரிச்சொல் ஃப்ரேஸாக வருகிறது. அந்த வினைச்சொல்லான ஃபெயில்டு தோற்றான் எப்படி என்று கேட்கிறாய். அவன் கடுமையாக உழைத்தும் கூட. ஆக வினைச்சொல்லை உரித்து சொல்லக்கூடியது வினையுரிச்சொல்லாக வருகிறது. இதில் வினைச்சொல் இல்லை, அதனால சொற்றொடர் என்று மாற்றி விடுகிறது. அது நீங்கள் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது he failed, அவன் தோல்வியுற்றான். though he has made efforts, அவன் கடினமான முயற்சிகள் செய்திருந்தும் கூட has made என்ற வினைச்சொல் வருகிறது. ஆக இது வினையுரிச்சொல் கிளாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய adverb வினையுரிச்சொல் கிளாஸ். கிளாஸ் என்றால் துணை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்ததாக he walked slowly to avoid slipping. அவன் மெதுவாக நடந்தான். எதற்கு மெதுவாக நடந்தான்? கால் தவறி கீழே விழக்கூடாது என்று. கால் தவறி கீழே விடுவதை தடுப்பதற்காக மெதுவாக நடந்தான். ஏன் மெதுவாக நடந்தான்? ஏன் என்று கேட்க வேண்டும். ஆக வினையுரிச்சொல் சொற்றொடராக வருகிறது, வினைச்சொல் அல்ல. டு அவாய்ட் வினைச்சொல் அல்ல, ஏன்னா அது செய்ய என்று எச்சம். he walked slowly, அவன் மெதுவாக நடந்தான். எதற்காக மெதுவாக நடந்தான் என்று கேள்வி கேட்கிற பொழுது இந்த வினைச்சொல்லிடம் வாக்குடு எதற்காக மெதுவாக நடந்தான் என்று கேள்வி கேட்கிற பொழுது so that he might avoid slipping, ஆகையால் அவன் கால் தவறி கீழே விழமாட்டான் என்பதற்காக he might avoid வினைச்சொல்லும் வருகிறது. ஆக வினைச்சொல்லிடம் ஏன் என்று கேட்டு பதிலாக வருவது வினையுரிச்சொல் வாக்கியமாக வருகிறது. so adverb clause. this is my home, இது என்னுடைய வீடாக இருக்கிறது. இது இருக்கிறது, this is முழுமையடைந்த வாக்கியம். என்ன இருக்கிறது? என்னுடைய வீடாக இருக்கிறது. என்னுடைய வீடு மை ஹோம் என்று சொல்கிறோம். இதில் வினைச்சொல் இல்லை. ஆக இது பெயர் சொல் சொற்றொடர் என்று படிக்கிறோம். ஆப்ஜெக்ட் சொற்றொடர் அல்லது நவுன் ஃப்ரேஸ் என்று சொல்கிறோம். ஆக இதை கிளாஸாக வாக்கியமாக மாற்ற வேண்டும். திஸ் இஸ் வேர் ஐ லிவ், இதுதான் இந்த இடம், நான் வாழக்கூடிய இடம். லிவ் என்று வந்து விட்டது, வாக்கியமாக மாறிவிட்டது. ஆக நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறாய். he cried aloud for joy, அவன் கத்தி சத்தமிட்டான் சந்தோஷத்துடன். அவன் கத்தினான். எதற்காக கத்தினான்? சந்தோஷமாக. எப்படி கத்தினான் என்று கேட்கிறாய். அவன் கத்தினான். எப்படி கத்தினான்? சத்தமாக, சந்தோஷத்திற்காக. இது வினைச்சொல் இல்லை, அதனால ஃப்ரேஸ். இது மேனர். எப்படி கத்தினான் என்று கேட்கிறாய். அது தன்மை, அது வினையுரிச்சொல் தன்மை. இது வாக்கியமாக மாறுகிற பொழுது he cried, அவன் கத்தினான். எப்படி கத்தினான்? aloud as he was full of joy, ரொம்ப சத்தமாக. ஏனென்றால் அவன் சந்தோஷமாக இருந்தான். வாஸ் என்ற வினைச்சொல்லாக வருகிறது. ஆக வினையுரிச்சொல் தன்மை மேனர் வாக்கியம் துணை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. I am surprised at your question, நான் ஆச்சரியப்படுகிறேன். நீ கேட்ட கேள்விக்கு நான் ஆச்சரியப்படுகிறேன். என்ன ஆச்சரியப்படுகிறாய்? உன்னுடைய கேள்விக்கு. at your question, இது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது, இது சொற்றொடராக வருகிறது. இதில் வினைச்சொல் இல்லை. ஆக அது நவுன் ஃப்ரேஸ் என்று சொல்கிறோம். இதே வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது I am surprised, நான் ஆச்சரியப்பட்டேன். என்ன ஆச்சரியப்பட்டாய்? at what you have asked, நீ என்ன கேட்டாயோ அதை ஆச்சரியப்பட்டேன். what you have asked என்பது சப்ஜெக்டும் ப்ரெடிகேட்டும் இருக்கிறது. you என்பது சப்ஜெக்ட், have asked என்பது ப்ரெடிகேட், ப்ரெடிகேட்டுக்குள்ள verb இருக்கிறது, have asked. ஸோ இது பெயர்ச்சொல்
துணை வாக்கியம் நவுன் கிளாஸாக வருகிறது. he works hard for a living. அவன் கடுமையாக உழைக்கிறான். அவன் கடுமையாக உழைக்கிறான். எதற்காக ஒர்க் பண்ணுறான்? எதற்காக என்று கேட்கிற பொழுது வினைச்சொல்லை உரித்து சொல்வது ஃபார் ஏ லிவிங் என்றால் வாழ்வதற்காக. இதில் வினைச்சொல் இல்லை, லிவிங் என்பது வினைச்சொல் அல்ல, அது எச்சம். ஆக இது வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது இது வினையுரிச்சொல் ஃப்ரேஸாக எதற்காக ரீசன் காரணமாக வருகிறது. he works hard அவன் கடுமையாக உழைக்கிறான். எதற்காக ஒரு வாக்கியமாக பதில் வர வேண்டும். so that he may earn a livelihood ஆகையால் அவன் கொஞ்சம் பணம் சம்பாதிக்கலாம் அவன் வாழ்வதற்கு. மே ஏன் வினைச்சொல்லுடன் வருகிறது, அது வாக்கியமாக வருகிறது. வினையுரிச்சொல் துணை வாக்கியமாக வருகிறது. எதற்காக என்று கேட்டு பதிலாக வருவது துணை என்ன சொல்லி வாக்கியம் வினையுரிச்சொல் காரண வாக்கியமாக வருகிறது. பீயிங் லேம் கால் மூடமாக இருக்கிற காரணத்தினாலே he has to use crutches அவன் கைத்தடியை உபயோகப்படுத்த வேண்டிய நிலைமையில் இருக்கிறான். he has to use crutches முழுமையடைந்த வாக்கியம் அவன் கைத்தடியை உபயோகப்படுத்த வேண்டியதாக இருக்கிறான். எதற்காக அவன் உபயோகப்படுத்துகிறான் என்று கேட்கிற பொழுது அவன் கால் ஊனமாக இருக்கிறான் என்று வினையுரிச்சொல் சொற்றொடராக வருகிறது. ரீசன் காரணமாக வருகிறது. இதே வாக்கியமாக வருகிற பொழுது as he is lame அவன் கால் ஊனமாக இருக்கிற காரணத்தினாலே he has to use crutches அவன் கைத்தடியை உபயோகப்படுத்த வேண்டியதாக இருக்கிறது. இது adverbial clause of reason என்று வருகிறது. the sun having set சூரியன் அஸ்தமித்த பிறகு the army stopped to rest அந்த இராணுவம் நின்று விட்டது ஓய்வெடுப்பதற்கு. எப்பொழுது என்று கேட்டு பதிலாக வருவது சூரியன் அஸ்தமித்தவுடன். அந்த அஸ்தமித்தவுடன் என்பது அட்வர்பியல் ஃப்ரேஸ் சொற்றொடராக வருகிறது, நேரமாக வருகிறது. ஆக இங்கே ஆர்மி ஸ்டாப் டு ரெஸ்ட் இது வாக்கியமாக மாற்ற வேண்டும். ஆர்மி இராணுவம் நிறுத்திவிட்டது சண்டையை எப்பொழுது வெந்த சன்செட் அந்த சூரியன் அஸ்தமித்த பொழுது. சன்செட் இங்கே வினைச்சொல் வருகிறது. ஹேவிங் செட் என்பது அது ஜெரண்டாக வருகிறது, அதை அடைய அது வினைச்சொல். ஆஃபீஸ் அரைவல் நான் கேள்விப்பட்டேன் அவனுடைய வந்தடைதலை. நான் கேள்விப்பட்டேன் என்ன அவன் வருவதை. ஆஃபீஸ் இது சொற்றொடர் நவுன் ஃப்ரேஸாக வருகிறது, வாக்கியமாக மறிக்கிற பொழுது ஐ ஹியர் நான் கேள்விப்பட்டேன் தட் அரைவ்ட் அதாகப்பட்டது அவன் வந்தடைந்தான் என்று. இது ஆப்ஜெக்டாக நவுனாக கிளாஸாக வருகிறது. என்ன என்று கேட்டு வாக்கியமாக பதிலாக வருகிறது. The duration of the war is uncertain அந்த போரினுடைய காலகட்டம் உறுதியாக சொல்ல முடியாததாக இருக்கிறது. இஸ் அன்சர்டன் என்ன உறுதியற்றதாக இருக்கிறது. அந்த போரினுடைய காலங்கள் the duration of the war இது noun phrase ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. இதை நீங்க கிளாஸாக மாற்றுகிற பொழுது how long the war will last is uncertain எத்தனை காலத்துக்கு அந்த போர் நடைபெறும் என்பது உறுதியற்றதாக இருக்கிறது. ஸோ நவுன் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்டாக இது வாக்கியமாக வருகிறது. his remarks அவனுடைய குறிப்புகள் when not received with approval அது மற்றவர்கள் ஆமோதிக்கவில்லை. அவர்கள் ஆமோதிக்கவில்லை என்ன அவனுடைய ரிமார்க்ஸ் அவனுடைய சொற்கள். what he had remarked அவன் என்ன சொன்னானோ was not received with approval அது ஆமோதிக்கப்படவில்லை. so what he had remarked என்பது இது noun class ஆக வருகிறது. he declared his innocence அவன் சொல்லிவிட்டான் அவனுடைய அப்பாவித்தனத்தை தான் குற்றவாளி அல்ல என்று. அவன் சொல்லிவிட்டான் அறிவித்து விட்டான் என்ன அவனுடைய அப்பாவித்தனத்தை இஸ் இன்னசென்ஸ் என்று சொல்கிறோம். declared ஆக இஸ் இன்னசென்ஸ் என்பது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது, நவுனாக வருகிறது, ஃப்ரேஸாக வருகிறது, சொற்றொடர் வினைச்சொல் கிடையாது. ஸோ இங்கே வினைச்சொல் வேண்டும். he declared அவன் அறிவித்துக் கொண்டான். என்ன அறிவித்துக் கொண்டான்? that he was innocent அதாகப்பட்டது அவன் அப்பாவி என்று. ஸோ முழுமையடைந்த வாக்கியமாக ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஆப்ஜெக்ட் நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறாய். ஐ எம் ஹோப்ஃபுல் நான் ரொம்ப நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறேன். ஐ எம் ஹோப்ஃபுல் என்றால் ரொம்ப நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறேன். என்ன நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறேன்? ஆஃபீஸ் ஸ்பீடி ரிகவரி அவன் வேகமாக குணமடைந்து விடுவான் என்று. ஆஃபீஸ் ஸ்பீடி ரிகவரி என்றால் அவன் வேகமாக குணமடைந்து விடுவான் என்பது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஸோ நீங்கள் இதை வாக்கியமாக மாற்ற வேண்டும், வினைச்சொல் அல்ல. ஐ எம் ஹோப்ஃபுல் நான் நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறேன் என்ன that he will recover soon அதாகப்பட்டது அவன் வேகமாக குணமடைந்து விடுவான் என்று. ஸோ இது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. இது சப்ஜெக்ட் அண்ட் வேர்ப் இருக்கிறது. ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் an objective
noun clause. So dear friends, ஒரு சென்டென்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு சென்டென்ஸாக பேச முடியாது, isn't it? எல்லாம் ஃபுல் ஸ்டாப்பாக வச்சுட்டு பேச முடியாது. ஒரு சென்டென்ஸ் ஒரு சப்சென்டென்ஸ் ஒன்று இருக்கலாம், 2 இருக்கலாம், 3 இருக்கலாம், 4 இருக்கலாம். அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸு, அட்வர்ப் கிளாஸு, நவுன் கிளாஸு, ஒரு சென்டென்ஸு, இப்படி எல்லாம் விசாலமாக போயிட்டு இருக்கிற பொழுது தான் ஆங்கிலம் டெவலப் ஆக முடியும். ஒவ்வொரு வாக்கியமாக சொல்ல முடியாது. நான் போகிறேன், நான் வர்றேன், நான் தூங்கினேன், நான் சாப்பிட்டேன், இப்படி சொல்ல முடியாது. காரணகர்த்தாக்கள், பெயர்ச்சொல்லை விவரிக்கக்கூடிய, வினைச்சொல்லை விவரிக்கக்கூடிய, வினைச்சொல்லிடம் என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வரக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் வாக்கியங்கள், இப்படி நூற்றுக்கணக்கான வாக்கியங்களை சரளமாக பேசுவதற்கு கண்டிப்பாக இந்த கிளாஸஸ் என்று சொல்லக்கூடிய முழுமையடைந்த துணை வாக்கியங்கள் நீங்கள் ஸ்பெஷலிஸ்டாக வேண்டும். பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியம், பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியம் அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ், வினையுரிச்சொல் துணை வாக்கியம் அட்வர்பியல் கிளாஸஸ், நவுன் கிளாஸஸ் அந்த வினைச்சொல் மூல வாக்கியத்திடம் என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருவது நவுன் கிளாஸ், adjective class மூல வாக்கியத்தினுடைய பெயர் சொல்லை விவரித்து சொல்கிற பொழுது description about a noun is called an adjective class. மூல வாக்கியத்தினுடைய வெர்பை எடுத்துக்கொண்டு எங்கே, எப்படி, எப்பொழுது, ஏன், எதற்காக ஒப்பிட்டு பார்க்கிற பொழுது இவைகளுக்கு பதிலாக வரக்கூடியது adverbial class. இப்படி வாக்கியங்களுடைய மாயாஜாலங்களை பற்றி நன்கு அறிந்து தெரிந்து இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் பார்ப்போம். Thank you very much.